Good morning, students. Welcome to our YouTube channel KSS Study Center. Semester-2, 7th class. Topic is ratio and proportion. See, learning outcomes. ఈ రేషియో ప్రపోర్షన్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు ఏమర్థమవుతుందంటే, see here, understand the concept of compound ratio, understand the concepts of different types of proportions, direct, inverse and compound proportions, and solve problems related to them. Solve the problems related to conversion of percentage to fraction and decimal values and vice versa. Calculate profit or loss and their percentages and applies them in real life situations. Calculate the discount using the given data. Calculate the simple interest and rate percentage in simple interest and applies them in daily life situation. ఈ చాప్టర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ మీరు చేయగలరు. ఇది ఎలానో ఒకటి చేసుకుంటూ పోదాం, మీకే అర్థమవుతుంది. See here, there are several situations in our daily life where we use ratio and proportion. Let's look at the following pictures and answers to the given questions. Can we say the ratio of speeds of cheetah to man? And cheetah ka ratio చెప్పాలి. ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ చీతా 120 km/h అండి. ఇక్కడ మ్యాన్ స్పీడ్ వచ్చేసి ద స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ 20 km/h. మరి దాని రేషియో ఏమవుతుంది? ద రేషియో ఈజ్ 120:20 అవుతుంది. ద రేషియో ఈజ్ 120:20. క్యాన్సల్ అవుతే క్యాన్సల్ కూడా చేయొచ్చు. 26 120, ఇక 21 20. సో 6:1 అని కూడా చెప్పొచ్చు. ద రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ చీతా టు మ్యాన్ ఈజ్ 6:1 అని కూడా చెప్పొచ్చు. సెకండ్ వన్, వాట్ విల్ బి ద రేషియో ఆఫ్ హైట్స్ ఆఫ్ హేమ టు అమీర్? హేమ యొక్క హైట్, అమీర్ యొక్క హైట్ రేషియోస్ చెప్పండి. ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపించట్లేదు. 180 centimeters and 75 centimeters. ఓకే, ద రేషియో ఈజ్ హేమ టు అమీర్. హేమ వచ్చేసి 180:75 centimeters అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, బనానాస్ ఉన్నాయి. హియర్ 1 + 1 = 80. రెండు కూడా 80 రూపీస్ అంట. అప్పుడు ఈచ్ ఒకటి ఎంత పడుతుంది? ఒక్కొక్కటి 40 రూపీస్ పడుతుంది. 40 + 40 = 80. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. సో 40 + 40 + 40 120. This side 120, this side 80 rupees. The ratio is 80:120. So 24 so 26 కూడా క్యాన్సల్ అవుతుంది. సో 4:6 ది రేషియో. థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ వన్, డూ యూ నో విచ్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో మేక్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్? చూడండి, కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ ఆస్పెక్ట్ రేషియో 1.618:1 is known as the golden ratio. Golden ratio అంటారు దీన్ని. In the constructions of adjacent monuments, the aspect ratio very near to golden ratio. We already learned the concept of ratio, proportion and percentage in the previous class. Now in this chapter we will discuss about types of proportions and applications of percentages. Before going to discuss this concept, let us recall the review and previous learned concept first. What is ratio? Ratio అంటే ఏంటి? Comparing two quantities of the same kind by division is called ratio. రెండు క్వాంటిటీస్ని కంపేర్ చేయడమే రేషియో.
సో ద రేషియో ఆఫ్ టూ నంబర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి అనే టూ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. దాని రేషియో కనుక్కోవాలంటే ఏ డివైడెడ్ బి చేయాలి, లేకంటే ఆర్ ఏ బై బి చేయాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఏ ఈస్ టు బి అండ్ రీడ్ హ్యాస్ ఏ ఈస్ టు బి. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ డెఫినేషన్? ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్ డెఫినేషన్ చెప్పండి. ద రేషియో బిట్వీన్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. సో ఏ చూడండి, ఏ అంటే న్యూమరేటర్, బి అంటే డినామినేటర్. ద రేషియో బిట్వీన్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రాక్షన్. సో అలాగే ఏ బై బి, దీని ఏం రాస్తాం మనం? ఏ ఈజ్ టు బి కూడా రాస్తాం. అదే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేషియో. In order to find a ratio, the terms must be expressed in the same units. Usually the ratio is expressed in its simplest form. Next, proportion. The ratio between length and breadth of the above figure is the same. Length, breadth same. The equality of ratios is called proportions. The ratios of equality ఉంటే దాన్ని proportions అంటారు. If two ratios A is to B and C is to D are equal, then we represent it as A equal to B is to, ఈ సింబల్ని ఈజ్ టు అంటారు. 4 డాట్స్ వస్తాయి. is to C is to B, we read it as A is to B is as అనాలి. C is to D or A is to B is equal to C is to D కూడా అనొచ్చు. If A is to B is as C is to D, then A, B, C, D are in proportion. Same, ఈక్వల్గా ఉన్నట్టు అని అర్థం. Proportion in the sense same. A, D are extremes and B, C are means. A, D, ఫస్ట్ వన్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ వన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. ఏ, డి ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. సిడి ఆర్ మీన్స్ అంటారు దాన్ని. సిడి మిడిల్లో ఉండేది సిడి మీన్స్ అంటారు. బీసీ అనేది మీన్స్ అంటారు. ఏడి అనేది ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఫార్ములా. సో నెక్స్ట్ రివ్యూ ఎక్సర్సైజ్లోకి వెళ్దాం. ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం ఒకసారి. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. రేషియోస్ కనుక్కోమని చెప్పి ఇక్కడ 5, 8 ఇచ్చాడు. ఇది ఒకసారి చూద్దాం. సో రివ్యూ ఎక్సర్సైజ్ చూడండి. క్వశ్చన్ 1, ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ 5, 8. ఆన్సర్ ఎంత? సింపుల్, 5:8. అంతే, వాడు ఇచ్చిందే రాస్తున్నాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి 5 ఉంది, సెకండ్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి 8 ఉంది. సో ద రేషియో ఎంత? 5:8. అంతే ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 10, 5. ఆన్సర్ 10:5, 10:15 అని రాయొచ్చు, లేదంటే 2:3 అని రాయొచ్చు. ఎలా అంటే 5 2 10, 5 3 15. ఒకే టేబుల్లో క్యాన్సిల్ కావాలి. 5 2 10, 5 3 15. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ 25 kgs, 25 kg, 20 kg. ఆన్సర్ 25:20. ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుందో చూడండి. 5 5 25, 5 4 20. సో therefore 25 kg is to 20 kg is, మనం ఏం రాయొచ్చు? 5:4 రేషియోలో ఉన్నాయి ఆ రెండు. ఫోర్త్ వన్ 5 లీటర్స్ 500 ml. ఆన్సర్ 5:500 అని రాయకూడదు. ఇక్కడ 5 లీటర్స్ వేరే, ఇక్కడ మిల్లీ లీటర్స్ వేరు. సో 1 లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మిల్లీ లీటర్స్? 1000 మిల్లీ లీటర్స్. 5 లీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 మిల్లీ లీటర్స్, 5000 మిల్లీ లీటర్స్. సో దీన్ని మిల్లీ లీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. 5 లీటర్స్ని మిల్లీ లీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు 1 లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 మిల్లీ లీటర్స్ అయినప్పుడు 5 లీటర్స్ 5000 మిల్లీ లీటర్స్. సో 5000:500. సో క్యాన్సిల్ అయితే చూడండి, 500 10s 5000, 500 1s. Therefore 5 liters is to 500 milliliters is equal to
10:1. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి, 2 కిలోమీటర్స్ 500 మీటర్స్, 1 కిలోమీటర్ 750 మీటర్స్. ఇక్కడ కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి, మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఆన్సర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చినది రాయండి. 2 కిలోమీటర్స్ 500 మీటర్స్ ఈజ్ టు 1 కిలోమీటర్ 750 మీటర్స్. సో దీని ఏం రాస్తామంటే మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి 1 కిలోమీటర్ అంటే హౌ మెనీ మీటర్స్? 1 కిలోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 మీటర్స్. 2 కిలోమీటర్స్ అంటే 200 మీటర్స్. సో 2 కిలోమీటర్స్ అంటే ఎంత? 2000 ప్లస్ ఇక్కడ ఒక 500 ఉంది. 2500 మీటర్స్ ఈజ్ టు 1 కిలోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 మీటర్స్ ప్లస్ 1750. సో హియర్ 25 10s 25 7s, HCF 25 వస్తుంది. 25 10s 25 7s. therefore 2 kilometers 500 meters is to 1 kilometer 750 meters is equal to, then ratio ఎంత అవుతుంది? 10:7. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, 3 hours, 1 hour 30 minutes. 3 hours is to 1 hour 30 minutes. ఇక్కడ కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 hour is equal to 60 minutes. 3 hours is equal to 3 into 60 is equal to 180 minutes. సో 3 hours ప్లస్లో 180 minutes అని రాసుకుంటాం. ఇక్కడ 60 plus 30 90. The ratio is ఇక్కడ 180 minutes is equal to 90 minutes. చూడండి, 92s 180, 91s 19. So the ratio is 2:1. నెక్స్ట్ 7th one, 40 days 1 year. ఇక్కడ కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి. therefore 1 year is equal to 365 days. 1 year is equal to 365 days. 40 days అంటే ఎంత రాస్తారు? 40 days అనేది 40 days అని పెట్టాలి. 1 year is equal to 365 days అని పెట్టాలి. ఇక్కడ HCF 5 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5 8s 40, 573 665. therefore 40 days is to 1 year is equal to 8:73 అని రాయొచ్చు. లేదంటే 40 days is equal to 366 days. ఎందుకంటే అది లీప్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీప్ ఇయర్ 1 year is equal to 366 days. నార్మల్ ఇయర్ 365 days, లీప్ ఇయర్ 366 days per year. ఒకవేళ లీప్ ఇయర్ 366 తీసుకుంటే ఆన్సర్ 20:183 వస్తుంది. 2తో క్యాన్సిల్ చేస్తే. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫాలోయింగ్ రేషియోస్ ఇన్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్. ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి. సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? 120:130 ఇచ్చినాడు. సో సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ టేబుల్లో అయినా క్యాన్సిల్ అవుతుందో దీన్ని తగ్గించాలి మనం. ఏ టేబుల్లోనే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. గివెన్ 120:130. సో 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 12:13 వస్తుంది. 120:130 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12:13. ఇదే సింప్లెస్ట్ ఫామ్. సెకండ్ వన్, 135:90. ఆన్సర్ గివెన్ 135:19. సో ఇక్కడ 27:18 అవుతుంది. 9 3s 27, 9 2s 18. ఇక్కడ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి. therefore 135:90 is equal to 3:2. సో అలాగని మిగతావన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మిగతావన్నీ చేసేయండి. పెండింగ్వి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.